tiempo, Sir Tope, aquel tiempo de la campaña. Sí. Sir, kayo, mga vecinos de Verasan, no? Kay si Ronnie, kami dyan pa kami reservation, mas inadulay kita na politika, dyan kita reservation or second thoughts, man encuentro or man cross, kung po sa tabla un established political leader na kinasiyudad de Zamboanga, and that happened. But Ronnie Ludo was not mindful of any seniority o kosa yung mga established na sosyedad mga bisinos. I think that makes him a cat above the rest. Antes lang kita ulbigan. No comment. Antes lang kita ulbigan. Ron, di ulbidan lang kita man mention uno del mga anchors también di aton the chairman of the Secretary Security and Exchange Commission aura si attorney si Emil Aquino. Junto ka naton aura yaman junto también ka naton di Congressman Manix Delipe, Congressman Jawo, Congressman Jawo, si Councilor Jimmy Villaflores saman junto ka naton for a very long time. Man-share lang yun, no? Y todos ya queda víctima del strapping. Man-share lang kita, no? Yo personalmente. Porque ba kita... Naughty boy. Naughty boy. Cosa ba parang... taman push ka natin para sinta ng programa. Let's admit, in the early in the morning, tormento desperta temprano para sinta ng programa di aton. Pero cosa taman push ka natin, what motivates us? It's the people of Zamboanga. Kaya sila, especialmente ka natin, like di aton mobile phone, some people knows this, check kita mga social media account, sinatabi sa ka natin. And we are tied para kontesta kanila by the use of our program. Necesita kita representa el quejo del mga bibyentes di aton na programa del Dateline Teleradyo. That's why el mga bibyentes di aton hindi talarga man tune in ipone ka naton atensyon na kinadi atong programa. El gobyerno bertabla ka na sila nod, no? Public service. Kita programa, kita na GBPI and other media profession. Public service na rin siya. But por medio del informasyon, por medio del diskusyon, intellectual discussion, so that we can make or contribute to the understanding of the people con el asunto. Apuera lang sila sang kita tamang diskusyon, diskusyon lasang na pero I assure our viewers, kami kita Dateline Teleradyo, like before, kanda Ronnie, kanda Chris, and the rest. Before we opine, before we articulate, tasigura kayo el asunto well-researched, mga bisino. Well, ito siya, si 4738 nung Ron, anniversary gali del Dateline Teleradyo. Viejo ya gali ustedes. Pero ito gali, blooming gali, kinong Ronnie. Pwede ba Kuya Ronnie lang? Sa mga grupo talaga nga natunong since day one del Teleradyo taliya sila, no? Actualmente talaga masing kita mga Dateliners di aton pero kaya lang nagpregunta ko na di aton kompanyero si manager Tilano aki eleman newbie ko sa ahensya sa manager may manager di aton manager newbie Elena grupo di aton de con todo nuevo to personalmente as the audience before, how do you see el programa di aton? De verasa newbie gani ka jo, ocho bilog kita tapos ko rayo trend ka jo. Hindi pisil ka lang at si Mucho. Nasa pa ka jo kere man react pero sabi sedes cuando ya imbita conmigo aquí, no si taki-taki Estel hot seat. Before no, I mean before you start to keep 2 years sayo nay pa man kita nay pa interactive kalabla to social media no do interactive pero no social media pero before you start to kita mira kat yo kamar you know you guys are sabi man ustedes amigo kat kita kidal Dateline antes pa cuando takiyo na Zamboanga na newscasting pa lang antes tan aquel tamanda conmigo si Sir Eddie man interview I do that no bonito ka del format. El fear ka din yun. Tiene ka yung miedo cuando yung offer conmigo keda co-anchor. Tugad specifically Sir Albert kaya tugad conmigo yung habla yung kimodo yung sintalya. Nung sabi man yung Chinebes, na turbia pa kita po ko na Chabacano, no? Pero may Chabacano man kita, pero yun na kimodo el reception. Pero yung mira mga el format ni ustedes, you know, you're very open, as you all said, you all gentlemen said it, no? No to tener miedo sin hindi tanto tu bueno na Chabacano, kasi Albert ganyan prinsipyo ki, no sabi ka na si man Chabacano, el pueblo antes de ese pueblo.
Pero yun, sa Bangenyo yun. So, nung pwede to, blan na nung sabi, baka pensal mga iti, dala na Amerika, nung sabi man Chabacano. Sabi ka kita man Chabacano, pero el format, si tan dire-diretso Chabacano, siya besta pwede kita poco, pwede kita, no, kay line of thought di ato, hindi ka dire-diretso na Chabacano, pero alegre ka dyan kung naging dayoki. The last few days na I start, when I was here, especially akil ko na yung bakasyon turon na Hong Kong, yasintay ki por 4 dia. Bonito ngayon, bonito el reception. Mira to din yung social media. Hong Kong kalamba lang. Hong Kong kalamba lang. Alegre ka din mga hinte, and even na mga hinte tabla na bonito ka daw el tan text kumigo na cuando ya perde yo si Sir Albert sinta to naman said you meeting ka ba yan out of town manada ka tabla on dito as far as cuando ya ayer cuando taligayo as far as Sanggali said on dia pasabla sila cuando mo tubira ulit cuando uwikat kami contigo na bonito ngayon because it's not only Conversando de ese, yo 2 veces lang i-mention na por casa de fruitcake at yung programa. Aray ka Problema sa ya causa yung problema para po Arnold. Kay taman order yun ko nila na fruitcake. Ron, you know, gentlemen, no? Tablaganin sila, maskin diskusyon lang ng mga asundo, we put our lives at risk. The tendency is, we get there are people who get ear, no? Na di atong diskusyon, no? Opinion. Sometimes tamoy mura ka natin kaya actualmente the truth of the matter is yes Chene, no? Pero al di mo yung pregunta, I'd like to know You lose friends sometimes? Cosa ta pwede contigo kita aquel miedo dito yung baka rabia kumigo or taman na contigo when you get home despite the murmura contigo, what makes you satisfied or ta kami na itong na pueblo. I'd like to start, no? Kumigo, everything is forgotten, di mo fear, baka mata kumigo el gente or rabia kumigo el gente is when people approach me. This is reality. Al, we really like the way you discuss the issue. Y ustedes na Dateline Teleradyo, bien open, bien bien bonito el flow del diskusyon, ta-entendegan kami. Ese uno del mga cosa que taman relieve kumigo ron. Rabya yo, I get discouraged, kaya tamin, you cannot avoid, chinigan sa mga trolls. Alam sila, hoy, alabsi, talya tamembo. Akat ng mga ara na Water District, no? I would presume, baka chinigan sa mga trolls sa Water District, talya tagrita ka natin aga, alabsi, talya tamembo, yung kwan na yung mabuotro ko sa mga kwento, Water District ka lang, makasumutya kumbo, something like that, no? Na, pero, todo el discouragement from the office, from the program, I get out from the building, el gente tatraka. Ali pa lang, abajo, the building. Al, bonito de ustedes diskusyon este día. Yeah. Sabi sa el Kwanalino, kay since we started 8 years ago, more or less no, el costumbre del gente, nakikane 0866 tabla, I cannot go to work without watching Dateline Teleradyo. It has become my habit. Actually, Akalba, in relation to what I was saying earlier, mga bisinos, when you are only working for your own interest, the going is not tough. The going is uphill. Tabira to uphill kay may man challenge. But when you are doing something for the community and tackling things like aquel problema del water district, el problema del cuantos mga aspeto del desarrollo kina ciudad de Zamboanga, poco difícil sa mga bisinos. But that is with the realization that we are doing this not for our families, not for ourselves, but for the people of Zamboanga. Just to prove to you that people really pay attention to what is happening in the program. 3349 tablake, in celebration of the 8 years of Dateline Dateline Teleradyo, my memories takordagatyo, si Mateo ya prepara coffee for your guest Isko Moreno, aquel filme tabla Kironi. Eso sa campaign during the... Aquel ben sobra kayo de pait. Aquel sobra de pait. Yan na de ubas al buhok. Di Isko. Kahit si Mateo no sabe que usar ko sa base. Coffee maker. Ya sé con él
Kape para brewed coffee, kasi como instant coffee. Ron, sinatamin nyo ko sa observa, no? Sometimes because I'm an audience, sometimes I'm here, no? Ya pwede yung mira because of the way akabat to passionate ustedes si tamang discuss issues, especially aquel relevance at chenikiase con el welfare del público, mas tapura el aksyon para con ese mga problema. Siguro kay mga concerne, tamira, na si tamira sila kabar kel pimi sila taui kay pimi ta reklamaki dotarin po ba to in short takeda to akel factor of there's a term for it basta you can rush things because of the way you talk here and pagka-passionate you said this 1748 tablaki. Good PM, gentlemen. Happy 8 ya kami ha. Actualmente. Happy 7th anniversary. Kabar ansina lang pakimodo man kami aquí mga viewers. De ustedes de los que kanamon kuna hambre. Ya kami kumi. No. Wish ko lang sa 8th anniversary nyo po, Nyor Alhamsi, Chris Yega de Tupelo. You really did an exemplary job. Tiene lang kita pedimiento, no, base con el revelation antes ni Manager Arnold mga Vicino. Sabi ustedes, when he started guesting aquí, initially, surprise kami kay abla kami while hindi kami abla veterano na broadcasting pero el diso yung mga mental gems mga Vicinos todo ka tarebenta na propio lugar por eso ara in view of the local public pidi kita el aseguramiento ni Sir Arnold si kadebol regular anchor afternoon or morning ba akin na Dateline Teleradyo Ano yung kontrata? Ablaga ni el kontrata preparea Sa takorda to kal TV show di Bob Barker. Yeah. If the price is right. Proba lang po sa Etiba. Proba lang. Arnold, may kontra sasagutin ko, makarating. o dumating na nakarating na Meron nito bisita Manrile kay Boss Eddie Tamira nakarating na Dahil diya, kaya ka yung manhunto kung Ronnie, kaya may pabal coronavirus mga Vicinos. Dahil problema si Ronnie mga Vicinos, because of his passion for the truth, sitang kwento siya, igual pa kumigo pati kunal, tabula-bula ka nilaway mga Vicinos. Hindi, broma lang, pero de verasan. por eso vale talito. I vehemently deny that. Actualmente, no, can observation si manager earlier, no? Nuay kita sa plan niya, line up diaton, but we are 8, no? And we're celebrating 8-year anniversary diaton ahora. But coincidental na siguro. Gentlemen, I'd like to ask from you, no? Especialmente akal talama sila akal regular yung diskuti mga like Ronnie, Philip and Charlie, no? Including Chris here. Yung diskuti tamin si mga ondo-ondo asunto. Kosa ay pinaka the worst experience sa vos otros after discussing intelligently, comprehensively, or even hurtingly kunel kun asunto. Was there a time, was there an instance that you personally received a threat ba? Or you Ron? Threat or whatever ba? Kompronta ba kuntigo or what? Threat comes a dime a dozen every day. I don't know. Habla pa si And how did you take these threats? If you run your life being afraid of doing something, you will never live life. you have a saying for that cowards die Cowards die 1,000 deaths. Cowards die 1,000 deaths. Bueno pag kita kada ako mo arboles, ha? It's better for you to be like a tree. Sabi sila, los árboles mueren de pie, trees die standing. Doon ang bukod tondo mga Pero tiempo na onde takamina tu or chenebes na relax to onde antes cuando abierto gatakel araben vale malagranza no tandar mga gente ali manwoki antes chene lang kin atraka kuntigo ipregunta ablagana sila never to observe the chene miedo di sa Ronnie at that time sa Ronnie ben caliente kat Elena Samselco every time uno palabra lang rachade di Kuya Ronnie mga 30 minutes non-stop toda la sa porcasa del mga problema di ato na ciudad porcasa del corriente. Chene que niya traka conmigo. En este cosa habla como kami, yo antes de gobierno, si Sir Vivi is now in government, si Sir Charlie and some of us might be in the government someday. Tabla kami, el Dios es derecho, el Dios es right
expression, freedom, and your voice, ay amo kami always depende. So we will make sure that we will defend your right to speak, even if el punto del palabra, address ka namon Correct. na gobyerno. Even if kritisismo, porkasa ka namon na gobyerno, pero amo sa LD amon mandato to defend your particular right, your right to expression. And we will continue to do so. Por eso ganit, habla ganit kami, no? The media is the fourth, habla kita, no? Fourth watchword of the estate. Porque man, kaya importante para pwede kayo guiya and make sure na el cosa debe dali ng mga vivientes, el cosa servisyo que debe sila recibir. Obligasyon ng mga gente de gobyerno para dali ng mga vivientes sa Sambuanga ay ginda gayot. And esya kita sa dinyo guiya cuando ayo ta sirvi pa na gobyerno. Yeah. And for that reason, now ara ta kita private sector, we will still continue to do so. Cosa kang mga tabla kita, debe kita magkwento kay pabor or hindi pabor, el cosa lang debe or derecho amo ka kita man kwento. Yeah. Siya pregunta to hindi natin Charles kung Arnold, cosa ba daw? Can we expect him to be regularly cooperating? Yes. I'd like to ask Chris also, kaya hindi naman si chairman. Oo, no? Can we expect your presence na Dateline again? Regularly. Ay! Oh, sabi to, no? Any opportunity to be of service with contract or without contract. Habla pa nga ni kita, si Sir Akil. Mga law graduates to, sabi to sila. Meeting of the minds lang, kontrata yan. Hindi, pero kidding aside, no, thank you, Consehal, for the... Aray ko sir, General Cabiat, di ba ito kada anda to ki? Difícil si fruitcake, pero thank you for your words, no? Sabi to, hindi man kita, takikita araw ta sirvi, no, kina Dateline, hindi por kasa chene kita ambisyon kita, mga gente ta expect na, cuando interview sa kumigo si Sir Philip Aquino, one day, talk about yourself. About profiling. Hindi kita ta ambisyon na kita politiko. Sabi ron mga gente, kung ken kita mga politicians sa ayuda, sa mga issues about parent issues, no? Sabi man ustedes ko sakil, nakere chinedo kita ambisyon kita, kita. Di aton exactly what former Chairman Chris said, no? Takikita para ayuda. Regardless si na gobyerno to o na privado sektor. Ara takiyo na privado, tapikura ayuda. El privado sector, tamanda magad mira el boses di amon, no? Especially na business district. Si ginda kita, kita oportunidad ginda na otro sektor, I will still do the same. So, to answer your question, Consehal Charlie, I will be here when I'm needed. Nabert mga paligoy-ligoy. Without contract. Sige. Okay, kaban ang programa, Abe and Albert will fix the schedule of Chris and regularly. Yeah? Regularly. Pait ya. Bonito maka-reaction kita sa likod mga ahensya. Sensina tabla si Al, kita dos, Alter, di kita trabaho. Yan ang kuya mo. Hindi siya nisisita pa sa kumiho. Ang sabalutan niya kami. Edil, luego sa mga sa kumiho kilala. Hindi, baka abria midnight edition. Kaya ba si Boss Albert, bonito daw, chine, ika-4. Hindi na dos de for guest. For hour. Ito lang. Hey gentlemen, before I forget, no, kaya medyo apiki-apiki kay Chene Patanyo on the anda. I'd like to thank, of course, our bossing, Sir Eddie and Ma'am Lolita, for giving me the opportunity to serve the people of Zamboanga por medio de este programa, por medio de esta estasyon. Sabi to, si una vez talito na profesyon, I have been in the media profession for almost 20 since 1990. ¿Cuánto año yan? Nobla na edad. 2018. ¿Cuánto año binigay? 30. 30 año yan. Almost 30 years. 30 years. Mga bisinos sa profession, no? Been alegre kayo because the opportunity came my way. After, actually, from one station, when it was closed, I thought really that's the end of my career. No? Mansain opyayo. But here comes the opportunity. I receive a call that Ma'am Lolita and Sir Eddie want to talk to me. So I came here and suddenly, to my happiness, Talya, you can start tomorrow. I-alegre because we are living up to this expectation.
of the people of Zamboanga por medio del program. And thank you con ustedes todo. Anyway, sige, tabla si 5815. No, sir, to be persuasive, we must be believable. To be believable, we must be credible. To be credible, we must stand up for the truth. And that is what this station is all about. Talking about that, man-echo lang yung kalposelva si Chairman Tupe Enantes, mga bisino. Si Chairman Moto, el Dateline Teleradyo, AM and PM edition, mga bisinos. El cosa de hablar antes, consejal, Asbi Eding. I may disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it. Ako sa mga bisinos. Antes kita man commercial break mga bisinos, no. Dateline Teleradyo will not be complete sinuway al mga reporters también del dato mga reporters. Most especially al dato pa de contodo popular Commander Ilyong, Commander P. Alas 7 del ago, anytime in the morning or afternoon talibakan naton mga press rotations. Same as Miss Marivita Mayo, el dato na reporter también, y otro pa mga membros del GBPI TV 11 family. And all the other reporters who have made this program possible with us or no longer with us, no? Todos te muy ayuda para kada successful este programa di aton que por largos tiempos ya luta existi aquí na ciudad de Zamboanga. We hope that we will be able to continue to serve Zamboanga not only for 8 years but sila kada kita institusyon de verdad para na pueblo de Zamboanga. Alright, I'm sure when we come back Ron, tiene kita specific asunto que discutir, but before we do that, I'm sure ta esperanza el gente el answer el pregunta. Cosa pa ba puede esperanza el gente na Dateline Teleradyo na mga días que viene? I'd like to start with Ronnie. El verdad. Yes. That's the only thing. That is the only thing that we are committed to, the truth. All right, BP. Servisyo publiko. I think that has always been our role also. Whenever people need our help, we are there with them. Chard. Well, na TV, aksyon derecho, aksyon ahora mismo. Philip. Anything as it goes, in my experience, naman tamen yung un rato na profession, anything as it goes, diskuti kami para el informasyon y entendimiento de ustedes todo. Chris. The sound defender of truth. As ko sabla si Sir Ronnie and Kuya Ronnie na pwede tayo man expect mas grand coraje y corazon para servir na po. Albert. More objective el atong programa in the next coming program. We are not here because of the person we criticize but with the issue involved con el gente. Pero tiene que tu con todo si Arnold pa Manager. Io también el Dateline Teleradyo, el puerta del Dateline Teleradyo abierto para na todo. Tapregunta si Juan, what do we expect daw from Dateline Teleradyo? More fruitcake. Fruitcake. Well, from my end, siguro the people can expect el Dateline Teleradyo to be reliable pa, to be trusted pa, and you can depend on el Dateline Teleradyo when it comes to defending your right, derecho del gente, mga bisinos na todo klase de asunto que te afecta na di aton vida, komunidad, syudad, riyon, y entero nasyon. Gentlemen, para detengan ben seryoso di ato note before we go on commercial. Kaya rin nyo pregunta personal question kun Ronnie. Hopefully, contestale claramente kayo correctamente. Love life? Ron, desde a principio tuman broadcast sa kina GBPI, nandito yung wardrobe. Kwanto bilog ya sweet? Kwanto Americana. Bungot. Before kita man Pati kwanto baston. Sige. Kaya kita as a gesture of appreciation estel tipo de mga viewers que tiene kita 7693 tablale happy anniversary Dateline Teleradyo. Pirmi gayot yo ta uwi na Dios tenes programa. No pwede mira na TV kay chenyo trabaho. Na earphone del cellphone lang. Alegre yo, pirmi yo ta participa por medio de text, aga y tarde.
hindi kompleto di mio dia si hindi ta pwede uwi di ustedes programa. Thank you con ustedes. Thank you. Sabi to texter, baka por causa contigo si Boss Eddie El Dale Salpon with radio también. Wow. Anyway, gentlemen, para na siguiente segment naman kita, but I'd like to thank you for your service to the people of Zamboanga, you personalmente, because Dateline Teleradyo is, I'd like to say, it's my baby. No? We started this program together with Eddie, and there is no program that I was so proud of than this one, because Dateline Teleradyo, in the years of existence, has been a catalyst for change. Truth is a catalyst for change for the better of our society. We are just the wheels that carry it. So, hasta aquí, querido viviente de Zamboanga, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Correct. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. President ng Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crashing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5. Oriented, well-rounded students. Gonzales, now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. You're good to success. I am proud to be Windsalians. Hooray! We're proud to be Windsalians. Yeah! Now you can be Windsalians. They can now be Windsalians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Claudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. So Duncan, do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Duncan. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Kailangan natin mga Pinoy ang mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila.
lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Pananakit ng Nasunayan na daghan ang bibilib sa kaepektibo sa Talan Hot Luscious Oil. Going! Agoy, AHA Plus! AHA Plus na may talano. Oh, salamat! Bilis lunas ang taglay. Ug padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo. Klasibay, basag na lisa. Bawat haplos na may Talan Hot Luscious. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Nasunayan na Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only $109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience.
What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El hora a las 3:17 del día. Y aparece el hora pilihan ko ustedes sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties inaalis sa mga lamamaga sa mga bahagi nating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. 13 pesos lang at available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstores. Mirando siyempre kinaprograma ng Dateline Teleradyo kaya dobibiendo sa Zamboanga. Manhunto-hunto kita siyempre para discutir también con mga asuntos que llega como noticia tan aquí este tiempo. El Pilipinas está preparada para la repatriación también de mga Pilipino a bordo de un cruise ship na siguiente días que viene, pero aparece el problema que el mismo de mga Pilipino no quiere man-repatriate kanila, no? Kaya baka no quiere, kaya ito na cruise ship to. Hindi kayo makapati sila trabaho, no? So, el gobierno está preparado para man-repatriate ya con ng mga Pilipino desde con un coronavirus wrapped na cruise ship allí na Japan. Quien hindi tadali mira, o ta exhibita también el mga símptoma de esta clase de enfermedad. El mga pasajero que ya tienen un test negativo por esta misma enfermedad, ya principia a desembarcar con el mismo Diamond Princess cruise ship después que el quarantine period ya termina ya ayer, ¿no? Tiene 500 mga Pilipino, mayoría de estos mga crew members que a bordo de este mismo barco, where there are at least 542 confirmed cases, the biggest cluster outside mainland China. All Filipino passengers and crews of Diamond Princess who will request repatriation will be accommodated by the Philippine government in accordance with the guidelines set by the Department of Health. Conversando de ese, pero quiero que dale cuenta bien, ¿no? Enhorabuena con Concejal aquí, que él ya pasa con una resolución allí en el Consejo Local donde te hace prioridad el compre del necesario equipo medical para confrontar con esta clase de enfermedad, para
pwede kita antisipa. Si en tal caso, siya naman tiyatrate mga sitwasyon na kinasambuanga, at least talía preparado el gobierno. Actualmente, it was an offshoot from one of our segments here, remember? Yes, actualmente. Tamang kwento-kwento kita sobre kung nakil kabartablagan ito na nesesita pasetu resolution, and actually I did that. Pasa kita resolution na konseho, tapidi kita con el gobierno que man compra ya con el mga necesidad para especialmente el mga face mask, kasi en caso por caso ligae ese coronavirus aquí na ciudad de Zamboanga. Sabi to, we have experiences from other cities, no, mga eksperyensya di ila donde tablagan sila mismo tapaltaya el mga supplies. And that is the reason also why during the regular session which was held, sabi to yan, tiyan kami session na Vitali, alya kami tiyan session para pwede también uwi ko el mga problema, el mga request del mga barrios, mga barangay bajo con el distrito, no? Durante aquel session, tiene un poco de discussion también sobre con el planeado comprada de mga equipo, entrao ya el medical van, que pati otro mga cosa como el thermal scanner. Después tiene también mga suits para con el mga kentali envuelto na mga rescue or whatever. Yes. Sabi to, I did not go against it. Despite there were some questions by my colleagues, no, yung kontra ko nakel, because sabi to por causa de presyo ng tutaman kwento, no, that could be dealt later on. Yes. Okay? But what is important is talía sabi to, because since pera pa to el llegar el sitwasyon donde talía la emerhencia, no si tanto siguro sila pwede, I do not know si por causa del precio otro, pero el importante es acordar que este tiempo que todo está rebatajan con ese mga equipo, que todo está falta, máquina China ganun donde está exactly con ese, taman rebatajan con ese, that is we have to be proactive in the way we decide, no? Ron, quiero preguntar con el autor de la resolution que aprobó el City Council, unanimous más de, no? Aquel del mga face mask, sí. Cosa ka del contenido del resolution y cosa mga specific items el taman request for acquisition el resolution. El original was really for the city government to purchase face masks. Face mask. Okay. You know, después, that face mask was originally intended for our health workers. Biosuits. But later on, there were additional amendments. And we already included ese también, tasya entra con el mga biosuits. Yes. Después, ya pide el uno konsehal, dale lang gayot con todo mga gente el face mask. Na debe compra para de todo. Well, Kumigo, pasa lang yung kalhunto because it was an amendment. But I counted sabi to yakun tayo el face mask at maskin po niya lang kita 5 pesos kada un face mask, no? Este tiempo to compra. Si compra to 5 peso face mask times 1 million residents of Zamboanga City, so that is 5 million. Now you cannot just wear a face mask once. Because if you are really encountering this situation already when there's a crisis, definitely each person will have to wear one per day. Because actually, tablagani, 4 oras lang to se pwede usa. So in short, keda se 1 million per day times 30, that is 30 million face mask. Anyway, 30 million face mask. Granting 30 million pieces but over a period of time, let's say within 5 to 10 years, asiguro man kita ke hinahinay, pwede ko na si usa el mga bidientes. Pero may sayang. I don't think we really have to give everybody face mask. El mas importante aquel mga high risk como mga medical workers. Medical workers, el más importante el desinfectante, no? Para menorar kita este mismo posibilidad del pasado de la enfermedad, especialmente el desinfectante que puede spray na mga camino, que donde tienen costumbre de ya sigan más claro que prohibido ya habrá el escupida na mga camino de aton, kuya con usted de este tiempo, ansina pasa el enfermedad, no? Actually, Ronnie and BP and of course Philip, apuera siguro ko na sa temporary requirements ng syudad because of the el COVID-19 threat mga vecinos. I think there is also need for continuing education to be institutionalized by the city government
para kada vez en cuando tiene mga epidemic o pandemics, pwede kita diretso sabi, kusal mga protocols, kaya debe sigil mga bibientes, kaya daan niya sila edukaw na mga protocols na mga pandemic situations or similar calamities. And there's one thing I have to mention also. When you say purchase of equipments, mga equipment yan, para na mga contagious diseases man kaya. So, infectious diseases. So, talyel, nCoV. But nCoV is not the only infectious disease that we have. There might be other strains of coronavirus in the future. So, if we are not going to use this equipment now, there is a possibility that we will be using these equipments in the future. I agree. Esa lang kanya una cosa, el compra din mga disinfectante para na makabasurahan dia tul comprometa. Hindi kita man kay el moscas, numero uno manera kita puede pasar con la enfermedad. Correct. Simple kita tiene bastante desinfectante para na mga mismo donde kita tabuta basura. At least el mosca es naman kalayat ng pueblo donde te cargas con la enfermedad, ¿no? Con Sir Bip, hablar si Ronnie que even mga trabajador del city government engage in the collection of garbage could also be provided with mask of the appropriate type para protect kanila from contagious possibilities. And not only ablakita ko ng coronavirus, because actually there are other diseases, there are other viruses that are there in the garbage. But unfortunately, we never realized that Chenigani risk at grande el mga diaton mga workers, not just the health workers, but even the sanitary workers. And you know, the latest that I learned, I posted this once on my Facebook because I tried to read, ese gali coronavirus, pwede taming gali ese pasa por medio del sen. Sabi to el sen? Sí. El sen kita tagara, actualmente ta pwede bibi ko na kel alya el virus for a certain period. But not so long. Not so long, 48 hours. But in 48 hours, you can just imagine the distance a money, a currency, a hard currency could go to. Si Staba na Manila, por ejemplo, tiene kita coronavirus na Manila. So tala na Manila, nakita sabi, akil sen Staba na hospital, onde. How far is Manila from Zamboanga by plane? It's only 1 hour and a half. 90 minutes. So let's say, within 24 hours to 48 hours, pwede kita tiene kunese, but we are not scaring people. Yeah. But to prove that theory at first is right, China themselves, they now got back all their money, currency, di hard currency. Saka sila kunese todo aura, kay hindi na pwede usa. So that alone is proof that the virus could actually also be carried by the money that we hold. Actualmente tiene ese proceso, ¿no? Como el Central Bank de Aton, puede sacar con ese recuido otra vez de petaman con ese para desinfectar con el mismo. That is what China is doing now. So saka silang mga daansin, kaya sila mamanda usa. By the way, let's congratulate the members of the council for making a very brave move of holding their session outside of the council hall. Por primera vez, ya conducí con la sesión allí en Vitali. Yes. Esta es una manera para llevar con él este mismo gobierno cerca con él mismo viviente. Sí. Yes. Pero historically, de antes siya tenía antes, tiempo di amo niya principiase. Antes. We did it in State College, but we did it in Vitali, in Ayala, in Labuan, in the State College. We also did it. I believe this is a move. I believe this is the move in the right direction because we have to make the members of the council responsive to the needs del mismo mga diferente komunidad. Yes. I congratulate the council, especially the leadership of the council, mga vecinos, for a job well done. But the bigger challenge is sustaining this concept. Because hindi lang to habla as na Vitali, but el pressure our membership del council para continuar Ayala o Labuan. Similar legislative experience in other districts of the city. Yeah, that's true. But they have to consider na hindi geste pwede asebla to on a regular scale. Yes. Because it is very difficult. Mga once in 3 months. Because whenever example, laki lang na Vitali, din mucho gatse resources tausa para anda lang tulya, liba todo. Después el viaje, no? From admittedly, in terms of resources, tadoblagat el utilization of resources because of the distance factor, no? But sabetul impact the ESE will stay for a very long time. Yeah. And it will have the effect of really inspiring the people in Parplang areas like Vitali
and telling them that they are in fact not very far from the center of power. They are closer to the political gravity. I think what is most significant about this, Philip, BP and si Charlie, el mas importante is that we are trying to bring in the idea of participatory democracy. Que dice, democracia hindi lang hasta con el pueblo, na centro lang del pueblo, sino allá na mismo mga lugar, el mismo mga barrio, ta puede participar con el mga policía del gobierno. Participatory democracy in the grassroots level. Kasi obserba nga ni kita, gentlemen, among the elected officials, we seldom see people getting elected from parplang barangays. Yes. So usually, centro del pueblo, si Chene mo nung poco distansya, mga as far as Mercedes, hasta allí lang, na East Coast area, and then, allá na West Coast area, from as far as Ayala. Pero sa abla to representation to parplang barangays, don't ay tanto, pero so good ideas And we were able to do good there because pwede kami uwi con el di ila mga suherensya, con el di ila mga request di ila. Apuera con el mga edifisyo tapidi sila, el mga para con el Center for the Elderly, también aquel para na mga eskwela dila, barangay hall, el dila covered court, tapidi sila. So, because we were all there and the city engineer's office was represented, so with the other offices, doya pwede kita man fast track aura, tapidi kita enseguidas que estudyaya idale el plano para pasa con el diaton alcalde. When you hold a session of the Sanggunian in Vitali, naturally mga vecinos, because of the fact that it's being held in that district, manada sa mga resolutions will have to do with the welfare of people in Vitali. Exactly. Pero si Jerry Manwari, quantos mga leaders di aton baka sobra taman el expenditure or el focus del city financially na Vitali lang kaba to the detriment of other districts. Hindi sa deberasan mga vecinos kay aliyata entra el prioritization of city funding of vital infrastructure o akil mga developmental components kay debe man-funnel city government. So, taas kita sa mga vecinos, el objeto uno lang, bring the government closer to the people. Pero ang importante sa kino, by bringing the council to the barangays, tinatan oportunidad ang mga konsehales para check también con mga local oficiales de ato na barrio si sila ba de verdadero hacer trabajo de ila para que mismo viviente de la comunidad. Yes. O si tayo lang ba sila nominal lang al dila posisyon pero hindi sila actualmente trabaho. Pati at ako dayo antes, yan hold kami na Vitali, pati na Labuan and other areas. Tiyan kasi de Vitali pati de Labuan, mga concerned citizens, mga vecinos, representing farmers groups, fisher folks, pati kay mga labor sector ya konversa sila. And alya, pwede kami sabi, kay manadagal mga keha del mga hente na distrito, hindi talima na attention del barangay, kay may daw action tatumael barangay. Cosa pasa ayer, el mga barangay kapitan kay cuánto barangay kel bajo con el distrito de Vitali. I think Vitali district. 8 ba kel or 10. But anyway, el cosa pasa cada barangay encabeza con el barangay, el kapitan, ya dale sila el de la lista. Yang kwento sila, tiene 5 minuto lang, tiene mga 15 minuto. At todo kapitan niya pwede magkwento. All the barangay captains were given the opportunity to speak on behalf of the barangay and bring out already, ventilate whatever issue, problems, suggestions, requests they had in mind. Asi kita BIP, no? Asi kita enumeration del mga barangays under Vitali District. Unuli, El Tigbalabak, Licomo, Manguso, Sibulao, Talamaong, Tigbalabag, Tiktapol, Tigbalabag, Yable, Licomo, Tiktapol, Sibulao, Sibulao, pa lang. Limaong, Buenavista. No, Buenavista kasi sila Kuruan District. El Muti on the Balmuti. Kuruan tami, no? Muti, ali kasi, Vitali. Basta 10 barangay sila Vitali District. Pero pero I'm sure makin de Kuruan sila kasi kaman siyempre na Vitali. Tagiti uno. Anyway, BP, uno del mga importante cosa, según con Consel Jimenez, na nanti entrevista kami, na nanti saga, tali pa siyempre el issue,
donde el mga vivientes allí del atis 4 barangay, di ken mga lugar aura bajo na Samsureco, Tapos desea siempre que ginday sila na Samselco. Sí, de veras Kaya ese. siya man na-address ko na ese problema dila. Na ese kasi nisita pa se pasa na Dura ese problema. Sí, pero pasa se na It was comitiva. already an issue. Uno del mga rason porque hindi pa sila pwede man-turn over con el Samselco mga vecinos. Tiene que el cobranza que pone el Samsureco mga vecinos que no quiere papaga o hindi pa daw kapas para paga el antes Samselco. Pero tamira yung ara because of new developments. Tiene kita investor manager ng Samselco. Isabi yung investor manager is more than willing to assume that responsibility. Baka pwede sila magkwento otra vez. Kaya takadali dol territorial anomaly. Adentro sila na siyudad de Zamboanga. Pero tapos service kanila utility de el afuera. Samsureco de Zamboanga, Sibugay. Cosa sa Zamboanga barangay del Sur. Vitali, Licomo, Tigtapul, Limaong, Tigbalabag. Chile pagali akal barangay na Costado de Limaong, el barangay Mangguso. No. Hindi. Amo ya to. Amo ka kita na i-mention na din Ay, kita antes. po na-mention Takilang. Tomitos. Diba? Tumitos Isla. Is a separate barangay. Na Costado de Limaong. Pero el entrada na Tigtapul. Si Rolly Na Limaong. Ito yan. Limaong is an island also. Pero I grew up in my childhood days was in Limaong. siguro I was still a baby Ano then. tulad na Limaong? Mio tio c'è negli terreno, sì, no? c'è negli terreno. Lì. Tanda ka tulya antes. Tanda tamita, we worked there as farmers every summer. Ben bonito el beach de Ilali. Actually, El Tamangan Beach is a very beautiful white sand beach. there are secrets in Limaong that have not yet been explored. What kind of secret? El secrets sa mga beaches. It's a very beautiful place. So palta lang siguro exposure, i-packaging para pwede kita ko nila Limaong kasi el next 11 islas, 11 islas del ciudad. Igual con el 11 islas. Makaka-12 ya isla. Kaya cerca lang man sa todo sila, yung mga isla. Sabi to, way back then, gentlemen, bira kita ko na kel issue de Samsureco, akel manager pa si Ray Ramos, dol takubra kanila el Samsureco is something like mga 200 million BGP. May siguro. I am not sure because I was Basta not grande kat kel, tabel Samsureco, makingkere man sila, pero hindi sila kaya kel. Pagana el Samsureco tamen, habla sila yung establish el facilities allí, sila establish, ayuda ase progresibo con ese comunidad, which is also true. Na takubra sila ahora con el valor, con el Samselco, del dila effort desde antes. No, I'll give you a situation. Una linya siguro. Hindi ba si gentleman Ronnie, no? Hindi ba si Nabitali, el Samsureco amo tadali kanila kuryente. Sí. Aquí na boundary del Limpapa para na Cebu kung mga vecinos. El Samselco amo tadali kuryente con el mga areas que takubri el Samsureco allá. So baliskat el dila arrangement. El areas del Samsureco allá na lampas na boundary del Limpapa para Cebu kuya se. Samsureco le, pero el Samselco también tadali kuryente. Yeah. Anyway, otro issue que do vivientes, I think this is something that really will catch the attention del mga vivientes del pueblo, kay posiblemente si tabukat de tricycle na mga highway diato na mga kwanto dia que viene, baka hindi mas tayo puting kunta ko ng mga tricycle na mga highway, no? Kay de más reciente, todo mga local executives ahora na entero nación ya recibió el orden con el mismo Departamento de Interior y Gobierno Local para imponer, ¿no? El Department of Interior and Local Government has ordered the creation of a tricycle task force in all cities and municipalities across the country as part of the agency's bid to clear the roads, clear the roads of obstruction. So, que dice también sila ala con el tricycle como obstrucción. El orden ya sale después que el mismo DILG secretario Eduardo Año ya reitera el llamado del departamento para prohibir con el mga tricycle, mga pedicab, three-wheeled vehicles, y mga motorized pedicabs na mga national highway. Local governments must review and modify tricycle routes according to the ban and are encouraged to include in their plans the construction of local roads or overpasses where the tricycles can operate.
under DILG Memorandum Circular 2020-036, local chief executives should create tricycle task forces separate from the tricycle regulatory boards to formulate or review route plans. Que dice, debe crear un task force para estudiar cosa lang ruta pwede pasar ang mga tricycle aquí So na hindi pa Zamboanga. sila enforcer ron. Hindi pa enforcer. Hindi pa, pero kung warning yan. You know, Warning I've yan. heard of a similar effort in the past. Way But back. it failed. Way it back. failed because it was only good insofar as the announcement phase was concerned. El kaya kita mira mga bisinos, tabla pa ka nakilon philosopher, to see is to believe. We challenge the DILG to make good its promise, to walk the talk, para asigura kita ke kung sa sila tabla, pwede sila implementa na syudad ina entero pais. 6 years ago, 7 years ago. You have a new task master here, and the person of Secretary Anyo, and if he was able to implement strictly the clearing of the roads and the demolition and reclaiming of certain roads kanato na from buildings in the past kada obstruction, yes, posiblemente baka este time de seryoso pa nila. Pero yung segundo challenge, Bip and Philip, yung segundo challenge ron con el DILG para pwede sila man exact, complete and unequivocal obedience from the people. Nisisita kayo at igual ba kayo na first part del clearing process, man file kat kaso, whether administrative o causally, para dali sample kung nakil mga airing barangay officials that the government means business. Para po dito dali psychological weapon kung el DILG mal-enforce with the support of the people and with the cooperation of barangay officials. Como por ejemplo, aquí en la ciudad de Zamboanga, we have one major national highway. Maria Clara Highway. Es el mismo centro de ato na aquí, di ba? Going towards the IBT. Almost all barangays in the East Coast and even in the West, tapas allí. Si como por ejemplo, kita ko mga tricycle na mga kwan allí, na major highways, cuánto rides que dices sucede si na llega na highway, debe sila desembarca, después busca sila otro vehículo. So, I think this is a matter that is now being discussed, and in fact, na cuando invita kita con el administradora para discutir con siya con ese, because este orden takiya. It may be wise si tiene lang alternative mode of transportation que pwede pone in place el gobyerno mga bisinos. We support it. We support the efforts of government at streamlining transportation aquí na ciudad y cuantos partes del República. But if there is no alternative or secondary mode que pwede man take el place the usual mode of transportation mga bisinos, it could prove detrimental to the interest of commuters. Well, I think this is now more impetus for local governments to really rethink their options on mass transport systems. Which should have been the concern a long time ago pa. Which should have been a concern a long time ago. Ahora lang kita tapan sa konsyene con ese when we should have thought about that 10-20 years before. Actually, Chene man if I'm not mistaken, during our time as councilors at that time, Chene si Ansin na plano, di ba? Because Ronnie trying to espouse and relaying to me the need for mass transport, iyo tamen nakachempunto kita, I brought it to the council's attention. But the point is, I think there has to be a national effort to sustain all other local efforts at streamlining este gani operation del mass transport di atong mga lokalidad. Ese nuevo orden del DILG, el más reciente, el mismo policía tenía orden que sale con el Directorate for Operations si General Licup. Kita orden na ya para kita ko lang mga tricycle na mga highway di ato. Ese highway tablaturon, kasi el Zamboanga City, tiene kita dos highway. Tiene kita highway akil inner highway di aton, akil from Maria Clara. Pwera con el Maria Clara, amo kol el di aton highway ahora. Yes. Remember, there is an alternative highway now. Where? Akal prinsipya from supposed to be connecta from Cosapaste. Del norte? Hindi, diaton lang mismo city, ali parte na Mercedes, no, not Mercedes, cover ko ng Mercedes. The Congressman Dalipe. Kulyanan, no, before Pagayotste, Kulyanan going to donde paste para na bypass road. The bypass road. Do you consider that as a highway? Yes. So in short, hasta alyan, hindi pwede mga tricycle pasa. Well, that is something that we want to find out.
amo si tabloy pirmi, bonito kita uwi ko na DILG, manada mga kuan ba, mental proposals, mga mentally challenging proposals mga bisinos. Pero el problema li, amo ka tabloy pirmi, do not issue an order that in your opinion could not be followed by the people and could not be implementable. They should choose their battles. Kim ba si Bisha? Sila Bisha, national. Pero man-pressure sila sa kunal mga LGUs. So pagkalaya to man-enforce ko na siendo from the very start, uno, chene ba si feasibility study? Si chene si feasibility study, pwede ba konsulta kayo sufficiently con el mga LGUs? Kaya eventually, they would be in the front line in the implementation of this program. Si Philip aquí. Philip, you come from Mercedes, right? Sambuod. Na sina mga highway ni prohibía con el tricycle para venir para aquí ng pueblo. Debe niya alternative mode. Modo de transportasyon. Frankly speaking, gentlemen, si dito yung lugar mga igualan sina distansya, hindi tanto tamang rely ang mga hente na tricycle. Mas mucho sa tamang commute sa mga public utility jeepneys, mass transport. Pwede lang si Akel. De noche to, no hay mas biyahe para allá, después takito na pueblo. So that's the time to pwede to employ ang servisyo ng tricycle. Pero ahora, prevalente ang mga taxi, mucho tamira taxi ta entra hindi tricycle. Ni consiene ki, no? Kaya baka man-stricto gobyerno ko ng mga tricycle. Hindi man yung para, kayo mismo, hablan, necesita kita mga moderno sistema de transportasyon. Pero si man-stricto, tede ko ng mga tricycle para no pasa na mga highway, makutimol to mabentahan, yan mag-aabal-abal ka ha. Kasama mo kayo. Kasi yun naman yung sa tasusebe. Pati si mang consider to kuno tricycle, like for instance, na highway, tiyan na best na pwede mga kitamira, mga tricycle. El muchulita saka na eskwela, estudyante, so como embes de uno lang, tasaka sila mga 5, tamon-tamon to kanila, kabal tata pati nana, hindi na tasigi alyahunto. In short, confiyaw sila con el driver del tricycle. So, elia lang tarikoy kung mga bata, talibabolbe kanila. So, these are little things that, we can adopt the mass transport system that systems that are being adopted in other advanced metropolitan areas in the world. Uno year, Singapore. Na pero without siguro prejudice to the possibility of adopting the best system of the old. Hindi abla totalmente man expand kita kung el presente sistema de transport mga bisinos at the expense of the commuting public. Kaya definitely, adentro del transition period, man difícil el mga vivientes. Amo ka tabla si Ronnie, while tasuportale con el mass transport system, pero este también concepto ara del gobierno debe should have due regard to a transitional period on the generally in place akal mga alternative modes of transportation para man facilitate el flow ng mga commuters. Yeah, I was expecting, Charlie, que el gobierno hace una el esfuerzo to try to induce local governments to put into place the mass transport system like a local train, circumferential train around the cities before they start implementing the prohibition on tricycles. Kay derecho man. No, force majeure man se, el mismo gente se, el evita ya embarcar na tricycle, si mas eficiente o mas paslegin na trabaho dito yo usando ko el mismo mass transport system. It only means one thing. The government is trying to address the problem of tricycle operations na entero país, pero kosali el kapalit. El operation tamen del aquella mga abal-abal mga bisinos. For the moment, hindi pagat problema al abal-abal. But what if they'll multiply tenfold? And over a period of time mga bisinos, ay queda nuevo new normal problema del ciudad, el mga abal-abal ya tamen. This is happening now in Manila. Si 3 por kita, expresa consciene, kay como ele do, tabolbe dole na tumaga. Kailangan man dole bolbe sin man dole mga tricycle, el biyahado na mga highway para bolbe na tumaga. Kami layo, legal tiempo, no, as a former city dad mga bisinos, tiene tiempo, yan doon actually, pero tiene tiempo, liga, necesita kita man do away con el tricycle. I support that. Pero in the meantime, mga bisinos, dali kita alternative mode of transportation con el diatur mga vivientes para hindi mambigla. Si Chairman Growing Pains, akal ba gradual introduction del technology o del uso del programa mga bisinos para hindi sintiduele el diatur mga commuters. Ano ito, Ronnie? Sa ba dito notisya covered yan sa mga nuevo tricycle aura tamira kita largo? All three-wheeled vehicles. Okay, el di mio impression,
Aquel ang daan tricycle antes, aquel jutay. No. Mere fact All three-wheeled vehicles. No hay distinction. No hay distinction. Ay man, dapat kita gasta con esos as a largo con el tricycle di ila. Well, Sigura kita disente man el mga itsura kabar kita lang mga con eso. Well, hindi man naman ko na whether you like it or not, there is already a need to modernize the tricycles. But the thing is, you will have to rethink where they will have to ply. Wanda sila el ruta di ila kaya pwede Pero sila what is your definition of modernization? Para kumigo, modernization can only be accepted as such. It is the more convenient way of transporting people. So pwede kita habla modern na kay mas convenient con el usual or old system of transportation. And I think in fairness, Kaya kita ki blackout pair, may bonito at era po nakita ka natin electric train niya, syudad de Zamboanga. Actualmente ese tricycle, yamun tayo con ese Piaggio pati tiene pa aquel otro, Bajaj. Habla yo contigo, bonito montañi, suave el corrida, si compara tú con el de antes, aquel más de antes ya, más bueno In fact, muchos del mga tricycle driver di aton aura, with the encouragement of the city, decided to buy these ones. Pero mira to, as we are talking right now mga bisinos, let us keep informed of the fact that over the last several years, ese reglamento que taman bawal el usada of national highways by motorcycles, tricycles, has been there. And three-wheeled vehicles. Three-wheeled vehicles. Siya dura sa mga bisinos, durmido lang, hindi ta-implementa el national government. Pero taliya siya na di atong statute books, siya sa reglamento mga bisinos, siya sa implementing rules, may lang implementa el di aton mga autoridad. El question li, siya ba derecho mga bisinos, legal o moral? El national government para establish el enforcement de ese reglamento aura. Siento de mas antes no mas implementa. Pero that doesn't make it wrong because it's already there. What is wrong is that it was not implemented. It was relaxed. In any case, para kumigo, sige, para kumigo, it was relaxed. total ta-diskuti lamang kita. Win-win kita ha. Si kere mga sila kita ko sa tricycle na highway. Earlier you were asking me about our situation ali arriba, no? Na este tamen ahora quien man kada involved na mass transport system, are they willing to operate 24/7, 24 hours a day? Na si willing sila aquel ba serbisyo ke taas el tricycle especialmente de noche, madrugada, pwede sila mag-cater con el mga pasero ese mass transport system. So pwede sila. You know what? We can probably learn from the experience of what Mandaluyong is doing right now. Mandaluyong has its own mass transport system. 24/7. 24/7. Okay, so kaya sila minibuses, kita karga ko ng mga pasero, kay juta-juta di la camino. Tiene sila minibuses kita anda boni kwan sa un poco caro el pasaje pero el condition grande tiene lang un possible drawback si deberasan reglamento mga bisinos el cosa ui accordingly this is from one of the authorities that would be implementing the new policy of government. El tabla niya, for example, if sa Leto na Ayala, munta to un transport, akaya hybrid system, munta to para ki, for example, na Sinunok, and then from Sinunok, tiyan kuntigo otro keng karga para kina pune kita Baliwasan, and then from Baliwasan, tiyan kuntigo otro keng karga para kina Pueblo. If that is the case, mga bisinos, ay kadali mas complicated. Mas taumenda to ng mga vehikulo. So, ay kanila el diaton mga policy makers pati mga implementers debe man meet iprekura man reconcile dila mga versions mga bisinos kay mira to kwanto anyo ese na Duterte administration tali na drawing board at ara hindi pagad bien planchaw ese propósito el objeto ki uno lang solva kita con el problema de traffic y hace más convenient el modo de transportación del mga vivientes. Pati este pa uno ha jikal dia pakatyo sa kere pregunta we have to admit the fact ke kita maskin ke progressive man kita pero mucho del mga produkto di aton tasali na barrio pa arriba. Correct. Ese mo mass transport system ready ba si karga mga butakal, akal mga nayo na mga puerco. Porque butakal mga kabrito, butakal mga tuya po nili. Na akal ta pwede karga el tricycle. Sige lang tanto, donde tú te cargas pasajeros, gente, hindi man tú te para debe carga puerco, patikuan. Pero el punto es el verdad. You're supposed to carry cargo
for the market in proper cargo Pero vehicles. tiene ese kasi na service, tricycle tapo that might induce the business sector to get into that kind of a business. El importante sa kasi kita aki ka naton kay si pwede gani karga ko hasta ko ng Vienna na tapload din. Sabi to, ara ta primera, tiene conmigo uno persona na Facebook ya kal dia yaman ano le kong message le conmigo. Habla le conmigo siguro tiene Leban o cosa ba ali parte na Costa Este. Kabardoy habla man kanila el LTFRB na para ya dila tiene nuevo rerouting. So may mga franchise mang grant con ese mga adentro Bungyao, afuera, el mga otro. So medyo alarmado sila un poco because tablagan sila kemodo lang. Dabo na kemodo wala el mga behikulo, mga gente estaba adentro para salir afuera. I pose this question with regards to this tricycle kay tenemos claro hindi te orden local, orden nacional Ya dura ese ron. Pero ahora lang sila tarin po kayo at kay Chenia lang 2 años el presidente Duterte para rin po con this is a baby. Y querele before he gets out of Malacanang podía poner na implementasyon. And if I'm not mistaken, way back, kuno tan explain sila porque ang sina el policy from before number 1 is because tan slow el corrida na highway, probably el aksidente. Amo sa sila el mga rason. Ya dali antes ang sayara ko sa rason. In fairness naman, gentlemen, hindi tamen husto todo kita kausa ko ng tricycle for causa de sa mga problema na kamino. In fact, contributory factor todo klase de vehicle ng tricycle. That's why it was relaxed. That's why they did not push through with it. Mas asarante pa kanila sa mga single motorcycle. Doon lang takabang. 5 years ago, gentlemen, correct siya tabas pili. 5 years ago, ya pregunta yo con el regional director del LTO, si Director Aminula, barkada di ato, no? Habla yo direct, ¿cuánto gayot el motorciclo aquí na ciudad de Zamboanga? I don't know if he was referring to other figures from outside, but ella uyo, 5 years ago mga bisino, cerca ya 70,000 el número, 60,000, almost 60,000. El mga registrado, almost 60,000. El colorum niyo, mga sobra 20,000. No, itaming ka. No, grande ka Tiene posibilidad. No, motorcycle. El tricycle, mga 6,000 plus lang. Posible 6,000 plus. Pero el motor, kung tato colorum pati el hindi colorum, el legal, sobra 80,000. Siguro ara mga 90,000 niya. Pero so gani, I'm trying to explain that if we want to attribute the possible causes of road crashes masih sila ora tausa, para kumigo contributory factor todo. We will have to rely on empirical data. Si el mismo dato sa Dalimira que es el causa del mismo problema na camino. El tricycle. El mga congestion na tráfico, then we will have to take it hook, line, and sinker que el dato ta Dalimira que es el causa ko del problema. Well, we cannot just say, hindi, kung kita kay kung mga tricycle, sita niya el numero ta Dalimira que mamana na mga el problema lang, Ali, sabi to ko sa, excuse me, el problema lang because it doesn't only talk about tricycles. I saw there tabla hasta mga pedicabs. Pedicabs. So, akademiyo concern na pedicabs do otro un poco de mi anoli because el pedicab hindi gat si alya na highway normally na kostaw ng Santa Corre. Y ese pedicab amo ya gat si el main source of transportation de mga gente from akal inner roads going outside to the highway. You know, Jose BP, ese plano del gobierno can only thrive with the presupposition that additional roads are to be constructed and to be opened. For example, in any given local government. I'd like to pose a question, no? And BP here is a member of the council. Kirita pregunta, how will the local government confront this particular order coming from the Department of Interior and Local Government, because obviously it has already been issued. But definitely local governments has the option to discuss this. Para diskuti ko na sa ekonomi mo del Departamento de Interior y Gobierno Local. Para mila,
pihain mo naman ko na sitwasyon, kay some situations, this may not be realistic, let's say, approach this klase prohibition. Before siguro contesta si Consel VP, kaya yung tigo ablano, based on the best info that I have on the matter, El Ciudad de Zamboanga, with respect to the program now being introduced by the national government, especially through the Department of Transportation and Communications, El Ciudad de Zamboanga, mga bisinos, uno del mga LGUs que bien supportive gayot. So si China siguro considered pilot area, uno del mga pilot areas, El Zamboanga. Pero amo katabla turon, Consel Philip pati BP, Philip, planning is one thing. Formulating a program is another thing. But the more important thing is implementation. How can you make the people accept? Hindi lang, from apare to hulo. How can you make the people accept something which for decades, amo kita taprekura ibita, kay el costumbre de la gente, kere kita, sale na puerta del diatong casa, derecho kita para na mall. El diaton tamili, el impact de ese con el diaton mga vivientes na busca vida de otra gente. Tiene kasi psychology, el psychology del mga gente, basta tiene cambio, kaya tamira sila, hindi sila anat man adjust, man kontra sila con ese. Na, pero, kelaya, amo katabla si Ronnie, 2 años lang el Duterte administration, kelaya de determine el administration di Presidente Digong para man put in place a very ambitious program like this. Yeah. El importante is, will this administration do what the similar thing that what China is doing? Remember quando yan disidi sila ke pone sila mga dam na Yangtze River, Three Gorges. Aba to apektado mga bibiyente nila, por la vida nila. Tradisyon, todo pa na niya. Ya mention na to sa Three Gorges Dam. Sabi ba to, el capacidad electrical, cuánto ta pwede man produce power el Three Gorges Dam a day? 22,000 megawatts. Okay. So, el importante es allí, cosa para prioridad del gobierno. Mira, verle con el mejoras, con el más grande mejoras, más que con el poco que sale afectado. Aquella pregunta tu question conmigo en antes, sabi tu, número 1, nuevo lang siya sale ese notisya. Kay stricto sila. But as far as I know, Councilor Charlie also mentioned a while back that this law has always been there already for the past 7 years, if not mistaken, 8 years. Insofar as the ban implementation on three-wheel vehicles to ply national roads, yadura ya. Yadura ya. 8 years ya, 7 years. Ikaw ba na helmet lo chinebes, dormant, chinebes active, chinebes ulbidaw. Pero otro administrasyon, Kel. Ano sabi kita kung este administrasyon na ora? For reality's sake, let's be realistic here. Adentro de 2 años, antes de abahan na pwesto si Presidente Duterte, tamina to culturally and maybe in other, like mga logistically, could this be possibly implemented na entero Pilipinas adentro de 2 años antes de cabal termino de Presidente Duterte? Well, the question that can be only answered whether this administration has the political will to implement what is supposed to be implemented. There's no question about the political will of this administration. The political will is there. But how will this the period? How will the city government treat this? That's the main question I was asking. So in our case, sabi to, we have to study it. I remember there were laws, like for instance, there was a helmet law before. Nako na to? Chene kita helmet law up to now. Preso gani. But we were together when we asked for the relaxation of that law in Zamboanga City. Why? Because during that time, mucho mga kentaman tamuri na kamino, tamata kanila, abordo na motorsiklo. Después zero the full face helmet. That's the reason why we asked for the relaxation. No, I objected and the council followed my argument because if the council, mga vecinos, as a legislative body, will ask the national government to stay the execution of national standards or laws, we could be liable for violation of something that is defined by law as punishable. But that law was actually relaxed for a certain period for security reasons. No, pero for serious security reasons. The attitude now of the council is not to grant the same arrangement because it will expose the councilor to legal suits. You cannot run counter to a national policy. You cannot supersede any national law. Yes, that's true. But we will also have to consider that there are a lot of people who are going to be affected by this. Now, I do not know if we're not the Yangtze River,
Aki makita na Zamboanga, I do not know. But we will have to study it, and I think there will be consultations to this effect, because you cannot just implement it instantly without the consultation. Pati pa, gentlemen, I may be wrong, na kaso de este mga phase out of tricycle. Mucho de aquellos mga plano. Let's not use the word phase out. They're not saying phase out. They're saying rerouting. Okay. Mucho de estos, I may be wrong, mucho de este mga planner, como sa DILG, tali sila located na central office. So most likely, el mindset nila is Metro Manila or other metropolis, Metro Cebu, Metro Davao. Now, I don't know if pilot areas. Mga pilot areas. Now, I don't know if that is the correct due consideration ko ng mga provincial areas hindi man igual el estado con este mga metropolis, mga That is metropolitan exactly area. why all these offices have the regional heads, and the regional heads are supposed to come up with the recommendations that is realistic to the region. Sera. What may be applicable in certain areas may not be so in other areas. Especialmente na Philippine set. Pero Senator, Director Regional de mga tal opisina kay kayo lang la boka, pipimimi lang pirmi. Pero inanadi kay pasar. Mind you, gentlemen, the truth is this. Ese idea, mga bisinos, ese konsepto que cosa taripuaga ni aral gobyerno nasyonal, ya sa lese hindi na grassroots. Ese konsepto ya sa lese na central office. Ikere sila kun el mga local offices, local networks del DOTR, mga local government, sige el cosa sila kere impone. Por eso, ese concepto... I understand, because the direction right now of the Department of Transportation is to modernize and make our roads more efficient, traffic efficient. So, si tamira sila ke mga tricycle, amuel masabal kitakawasan ko ng problema de tráfico, naturalmente, they will come up with policies to make it more difficult for the tricycles. El problema aquí, mga vecinos, akil tablagan nyo inantes, Zamboanga is more than willing to be supportive of the national policy. El problema di Zamboanga lang, what about other LGUs? And you're talking only of 2 more years for the president in office. After 2 years, normally, kilaya lepan na man push kun o asiguro bale di siya successor, amo pwede kaptura kun el Malacanang. These are questions, while political, but they will have something to do with the future implementation of what the administration right now is pushing. Yeah, but that is exactly why under the PGS, I have to use the word PGS again, the Performance Governance System, government offices are supposed to institutionalize policies so that your policies cannot be just changeable according to the whims and caprices of present administration in the post. But what can we do? That is so in the Philippine but that politics. is exactly why right now you already have the implementation of the PGS in most of our government offices. That is the direction that we're supposed to undertake, to institutionalize policies. Are the people able to connect with these developmental plans del DOTR? El question din mga bisinos, pwede ba sila sakal suporta del mga locals? Kay mga locals ba pwede entende si kosagad el nitty-gritty del mga programa que te introduce el DOTR o el national government? Kay aparece mga bisinos, afuera con el mga financial requirements aquí, que siempre compra tu nuevo unit o queda tu miembro del un cooperativa para poder tu man afford el compra de cuantos mga transport units. Ese un pregunta lang na question financial, kapable ba mga gente na lokalidad, for example, aquí na ciudad de Zamboanga, pone kita transport group de Tumaga, de Sinunog, y cuantos mga lugar kina Zamboanga, kapable ba sila na financial terms para compra cuantos mga units? Ese primero lang. Segundo, ese ba konsepto, como yabla yo antes, this is something foreign to us. Kita gani, kay takikita na program pirmi, sabi kita ko sa bueno para con el ciudad, at least, na opinion di aton. Pero tapos kita mira, sine grande divide mga bisinos between what is being imposed by the national government and kosa ta preparir mga bibientes di aton kay ese mga na transport sector, whether we like it or not, sila envuelto li mga bisinos na negosyo todo el día. They should know better. Debe Raquel, antes de planear so ambitious a program el national government, ya procuraan na isa kasiguro el pensamiento, el feel, la posición de cuantos mga transport groups con ese mga programa que está impone el national government. Pensa naman sa ese, como ese de mga tricycle, hindi ba naman reciente, the city has undertaken the modernization program for tricycles.
El mga cambio del mga nuevo tricycle ara, el garantor de ese, el gobierno local de ato. And come to think of it, el gobierno pa kasi siguro tiene fondo ya larga para del modernization program de ato. So, Land Bank. un poco permisaw, about to be implemented pa lang sila. Por eso. Permisaw kita kina syudad, pagkasa ko na sa nuevo policía kita sa lieta menara, el DOTR. El cosa y habla conmigo si Sir Cesar Mingala ba? Ako, Cesar ba el nombre di... Ed Mingala. Ella hablale conmigo, hablale konsehal, hindi man kami kontra kung este cosa ta hablagan el DOTR o cosa sila quiere impone. El diamon lang, primero, no hay kanila na propio manera consultar el gobierno mga Pilipinos para saber el stand del transport group. Segundo, tiene que el mga financial requirements na acquisition del quantos mga units que individually hindi sila pwede mal-afford. So, debe sila forma quantos mga grupo, kooperatiba, para pwede man-qualify na financing. El question di mga vecinos, como tabla si Mr. Mingala, el technicalities, bien difícil kat man-comply. So, while the government is in need of the support of these people, estos también na transport group, while quiere también sila ayuda, tan difícil sila because of the difficulty na requirements. Anyway, let's leave the discussion at that. We will continue with this discussion siguro on a later period. Kaya this is an ongoing situation as of this time. Pero antes kita naman commercial room, tiyan pregunta para contigo pabaon. Abale, Sir Ronnie, tricycle to tamunta. Kose to aura munta. Siya gani, man kadilaka dyan lang yun. Total, I'm a hiker. Man kadilaka to, usando con el dituyo imported americana. Si kere to ron, sa rekalarian, pasay kuntigo na tetuan, kapapagalan to kumigo pasahe para kinadate. That's an option, ha? Broma lang, ha? Carpooling is an option. They're doing that in Manila, actually. They're doing that in Manila right now. Pero si Philip, pasapay na sambuot, na mayroon to report mga private car owners na kinasuda na sambuaga might get into grab business yan, no? Grab car. You know, gentlemen, antes kita mang commercial, esta lang yung kere asya como punchline. El mga bidyente, sabi to, chenebes, well, chene man sila objection, pero hindi man sila disagreeable, entende man sila. Na pero si pirmi ko sa taas el gobierno mga bisino, sin konsultasyon con el mga bidyentes, y el cosa fácil taas es difícil, especialmente el financing, pati el otro mga requerimientos, allí ta queda otro el mga bidyentes. Porque el taqueda pa malo el gobierno. El gobierno a molta procura ayuda, kabakita pa queda malo. Mira tú como este ahora nebole, although taliaman sila antes, pero habla sila strictamente implementa con ese. Ahora el mga gente, que especialmente mga afectado, mírase con el local government. Y esta puede mira con el national government, que kanila, takre sila, el ley aquí, el taase, el local. City Hall. So, disculpa sila con el local, which is not correct. Ese mga vecinos, repite kita otra vez, como habla si Ronnie antes, prográmase del national government, del Department of Transportation. Dan kwento kita puede te causa ka natin un poco de problema. Aquí na ciudad de San Juan, hindi lang un poco de problema grande kay manada de mga kintaman po la vida yung mga tricycle driver. So anyway, let's leave it at that. Let's pause for a break. El bilang kita otra vez con el repaso del mga notisya. You're still watching Dateline Teleradyo. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only $109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open. Budget-wise, talon-talon. Budget-wise, pasok sa budget. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition.
competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Get into Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Yodo. El Discusión, no hay sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Yodo. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yodo. Cuando. Cada día. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only $109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong bayan. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang?
or pick your all-time favorite. What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Kaka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las... Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Buenas tardes, que de Zamboanga, y ahora el repaso del mga noticia. El Philippine National Police y el Departamento de Interior y Gobierno Local llaman junto para discutir con la operación contra con el mga tricycle y el mga pedicab. Ya reitera del lunes el Directorate for Operations del Philippine National Police que encabeza el Major General Emmanuel Luis Licop, que necesita enforzar el Philippine National Police con el memorándum que hace abajo el Departamento de Interior y Gobierno Local de más temprano para cuir con el mga violador, tricycle y mga pedicab que tacorre na mga highway na entero nasyon. El Departamento de Interior y Gobierno Local que na ciudad de Zamboanga recibía con este memorándum del Departamento de Interior y Gobierno Local, el National Office, donde está estipula el mga reglamentos antes de coger con el mga violador. Según con June Silio desde el DILG Zamboanga Office, que no hay habla el DILG que cuida yun si no necesita pa crear con un task force que conduce con la operación. No hay pa según claro provisión si el man-impound ba sila con el mga units del mga quien tabiola con este particular provisión. Por eso el discutir sila este día na la meeting junto con el Philippine National Police y el gobierno local si cosa debe hacer. Según con el portavoz del Zamboanga City Police Office, sila el que da frontera en operación, por eso esperanzado el mira con este grupo el día tabihila también ng mga highway y ng mga siguientes días que viene. Tapela ahora el Philippine National Police
Para prinsipyaya, mga tricycle y mga pedicab, evita correr na mga national highways siendo antes pa prohibida man sila tamen correr ipipina ko ng mga pasahero ng mga national highway. Pulis cree que necesita aumentar la inspección ng mga quien-taliga na pantalan aquí en la ciudad. Cree la autoridad na ciudad este tiempo que necesita para aumentar la inspección allí en la pantalan local, hindi lang con quien viaja pa afuera o mga pasahero que salen na ciudad para cercanos provincia, sino hasta aquellos mga quien-taliga también aquí en la ciudad. Según con el capitán Edwin Duco, cree sila que allí mismo na pantalan local pasa el mga droga y otros mga contrabandos que se entra para aquí en la ciudad de Zamboanga, siendo no hay propio inspección na mga galamitón del mga pasahero que llega na ciudad. Según con el oficial, debe tener también el functional X-ray allí na Basilan, Jolo y na provincia de Tawi-Tawi, como igual aquí en Zamboanga para poder daan inspeccionar mga galamitón del mga pasahero. Este es su palabra, ya viene después que el 1 kilo de droga ya puede ser acudir allí na pueblo lang mes. Ya sale pa según el contrabando desde Guina Bongao, que ya puede acudir el mismo na dile pantalán si tiene lang el propio inspección. Grande problema de seguridad también causa el bien manada mga privado pantalán aquí en la ciudad este tiempo. General Santos está concentrado según con el normalización proceso junto con el Moro Islamic Liberation Front. Fuera con el Modernization Program y Financial Literacy que advocacia del AFP Chief of Staff, el general Felimón Santos hijo, el advocacia también según suyo para continuar soportar con el normalización proceso para este grupo del MILF y MNLF para completamente poder implementar con la ley de la creación del Bangsamoro Autonomous Region aquí en el Muslim Mindanao. Parte de este normalization process, el poder desarmar con los otros miembros del MILF y del MNLF. Departamento de Salud continúa man monitor con el mga Persons Under Monitoring o PUMs. Tiene según que ya baja lang 4 el mga persona que taman monitor o este tiempo en entero región, 2 según allí en Zamboanga del Sur y 2 también allí en la parte de Zamboanga Sibugay. Según con el Departamento de Salud, aquí en la región, desde las 13 mga Persons Under Monitoring con el coronavirus del pasado semana, 4 lang este tiempo también ya pasa na 14 días mandatory self-quarantine el mga persona y no hay mga síntomas que ya sale kanila. Continúa según el conducta del Technical Working Group con el día contingency planning para preparar o está preparado en tal caso que tiene caso de la infección del COVID-19 aquí en la región. Está según 0 el caso del COVID-19 infection de entero región 9 este tiempo. Un persona herido na su pierna después que con él lancha un sospechado allí en la barangay del Zone 4 anoche. Y anda na Police Station 11 para reportar si Atong Yuso, presidente del Mulumuluan, barangay Mercedes, después que él sucede herida na su pierna anoche. Según con el víctima y lancha con él, el un tal Munib Salim, kaya habla él con también nomás man standby allí en San José Panigayan. Y rabia con él sospechado y saca cuchillo y ya lancha de dayon con El sospechado y escapa y camina lang también para allí en tiangue público.
Y es el repaso de más noticias para esta tarde. En calor de este damas y caballeros del de Dateline Teleradio Afternoon Edition. De usted el servidor, Ronnie Lledo, te hablo muchas gracias y buenas tardes. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with new flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. Paso de Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I get? Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El hora a las 4:31 ya del tarde, nueva que está ahora aquí en el programa. Tiempo también para man-bye-bye. Well, una siguro kung todo hoben mga bisinos, man bye-bye. Well, kaya kita maribahin ko na di atul mga suki palangga mga bisinos. You are watching the 8th anniversary. Pwede habla anniversary editions tayo mga bisinos del Dateline Teleradyo, morning and afternoon edition. Kung di atul mga suki palangga from all over Zamboanga, muchas gracias por el compañerismo. Hasta mañana. Bye-bye. Thank you kung aquellos mga well-wishers, mga Kenya Sepasa, mga greetings aquí. Pasensya lang ustedes si no hay mas kami podele ha, kay na mga kita ora. Well, keep on watching, keep on viewing kay kami tamen na todo el justo pensamiento que tadali ka naton di aton kreador ay procura kami usa con na mas decente y na manera que puede entender todo. Este si Philip Aboy tas el invitasyon mañana. Diyos quiera manhunto ka namon na morning edition del Dateline Teleradio. So hasta aquel tiempo, again, happy 8th anniversary con el Dateline Teleradio and happy birthday, Sir Eddie Chua. Thank you very much. Well, kumot ko digo kaya niya bla happy birthday to my bossing, si Mr. Eddie Chua. And thank you very much for gifting the city of Zamboanga with Dateline Teleradyo. Alegre kita que este programa existe por 8 años and we look forward to the next 20 years
observing in Dateline Teleradyo, makipabakukuya, berkali sila na Latin, Veritas Liberate Meam. So the truth will set you free. That is our maxim here na programa del Dateline Teleradyo. And the truth, Ron, may pwede mag-greet gali kung Sir Eddie. Happy birthday, Sir Eddie. Oh. Well, ang truth about the edad. 39. 39. Okay, hasta aquí el Ángel de Viviendo de Zamboanga. Mañana, same time, same hour, na paborito programa que de ustedes ngayon, no hay otro sino el Dateline Teleradyo. Quench your thirst this February with Dunkin' Twin Cup for only 109 each with a choice of 2 iced beverages, your favorite icy coolers with myriad flavors, icy pink lychee and icy cucumber lemonade. This promo is available on February 1 till 29, 2020. You can also get a Twin Cup for only 35 pesos with any Dunkin' purchase. Dunkin' Twin Cup brought to you by Dunkin' Donuts. President ng Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music.